النوبل يا جماعه، النوبل هنفهم الاحداث كويس قوي، هنفهم الكاركترز او الشخصيات وعلاقه الشخصيات، كل شخصيه بالشخصيات الثانيه. اوكي؟ السؤال بيجي في النوبل سؤال كريتيكال، سؤال بيعتمد على الفهم، سؤال تحليلي، سؤال نقدي. اوكي؟ ممكن يجي لك سؤال المورال الليسن، الدرس المستفاد من النوبل. اوكي؟ اسلوب الكاتب اثر ازاي على الشخصيات. اوكي؟ ايه الشخصيه دي اثرت على الحدث ازاي، او الشخصيه دي اثرت بالشخصيه الثانيه ازاي، علاقات الشخصيات مع بعضها. كل ده تحليل النقد، كل ده هيتقال وكل ده هيتفهم. اوكي؟ النوبل يا جماعه الكاتب الانجليزي العظيم اسمه تشارلز ديكنز. اسمه يا جماعه تشارلز ديكنز. تشارلز ديكنز ده يا جماعه الرايتر. تشارلز ديكنز ده يا جماعه الرايتر، الكاتب، المؤلف، الاوثر، المؤلف نفسه. لكن الولد اللي ظهر معانا في الصوره ده اللي هو اسمه ايه؟ فيليب. اوكي؟ فيليب. بس صعب، يعني الاسم صعب. فيليب فبنقول عليه بيب. ده اسمه ستوري تيلر. يعني ايه بقى ستوري تيلر؟ راوي القصه، هو اللي بيحكي القصه. لكن تشارلز ديكنز هو كاتب القصه. الولد بيقرا القصه طبعا، بتبدا القصه عنده 7 سنين. هو بيتكلم بقى بيقول لك one cold great afternoon in the middle of winter. في يوم بعد الظهر، يعني كان اليوم ده برد وكان في الشتاء. A small boy sat alone near the marshes. ولد صغير كده كان قاعد يعني لوحده قريب من المارشز، من الايه؟ المستنقعات. اوكي؟ He was crying وكان بيعيط. نقول تاني يا جماعه؟ نبدا النوبل بقى. بيب هو الستوري تيلر، او بيب هو الناريتور. ناريتور يعني راوي القصه. One cold gray afternoon، في يوم كده بعد الظهر، in the middle of winter، في منتصف الشتاء. A small boy، ولد عنده 7 سنين، sat alone near the marshes. marshes مستنقعات، حته كده جنب البحر عامله زي الملاحات بتاعت اسكندريه. He was crying، كان بيعيط. The small boy was مين؟ فيليب. احنا قلنا عشان اسمه صعب فبنقول عليه بيب. My name was difficult to say. اسمي كان صعب ان انا اقوله when I was small. لما كنت صغير my name became Pip. اسمي بقى ايه يا جماعه؟ Pip. I was crying. كنت بعيط ليه بقى؟ because it was Christmas Eve. يعني عشية او الوقفه بتاعت راس السنه، زي ايه؟ وقفه العيد كده. اوكي؟ and I was an orphan. كنت يتيم. الولد كان يتيم وكانت ليله او عشيه راس السنه. اوكي؟ ليله عيد الميلاد يعني. and my parents were dead. ابوه وامه ماتوا. and so 5 of my brothers and sisters. و5 من اخواته البنات والولاد. This happened when I was very young. ده حصل لما كنت صغير جدا. اوكي يا جماعه؟ عشان كده ما شافش لا بابا ولا مامته. اوكي؟ So I didn't remember them. انا حتى مش فاكرهم. طب الولد ده ابوه وامه ماتوا واخواته ال5 ميتين. امال كان عايش مع مين؟ كان عايش مع هو اللي بيحكي بقى my sister and her husband. هو زوجها اسمه جوزيف، اختصار جوزيف جاردري. كان البلاك سميث. جو ده كان الحداد بتاع القرية اللي عايش فيها، واخته اسمها مس جو. اوكي؟ يبقى هو الراجل اسمه ايه؟ الحداد جو جاردري، واخته اسمها مس جو جاردري. كانت 20 years older than me. كانت 20 سنة أكبر مني، وكانت دايما كومبلين بتشتكي. طيب بيب كان ليه أخته وجوزها.
الاثنين كان ليهم different attitudes، اتجاهات مختلفة towards بيب. ممكن سؤال يجي لك ايه؟ اخته كانت دايما كومبلين بتشتكي من بيب، وكانت angry غضبانة، دايما بتزعل وزعل، كانت كرول. حتى هنشوف في الفيديو يا جماعة كانت بتضربه، لكن بيب كانت angry. لكن جو بقى كان ايه؟ كان his friend، كان صديقه، كان friendly معاه، كان kind معاه. اوكي، on this great afternoon، في اليوم ده بعد الظهر I was about 7، كان عندي 7 سنين زي ما قلنا، وراح المارشز ليه؟ المستنقعات، وبيعيط ليه؟ كان راح الجريف يارد او التشيرش يارد، اللي هي ايه؟ زي مثلا ايه؟ المقابر اللي هناك، المقبره كانت في المارشز في الايدج اوف ذا فيليج. I said باي كان عندي جوار my parents grave. قال يعيط بقى. اوكي، والمارشز كانت دارك وكانت فرايتنج ومخيفه. I was going to leave. خلاص عمال اعيط، وبعد ما اعيط هيمشي، خلاص الجو بقى ضلمه، هيروح. سمع صوت يقول له ايه؟ quiet، اهدى. The man appeared from behind the grave، وظهر شخص من خلف المقابر. I nearly jumped out of my skin، يعني قفزت من جلدي، لا أصبت بالرعب الشديد. expression jumped out of my skin، اترعبت. What's your name boy؟ اسمك ايه يا ولد؟ الصوت بيقول quiet. He shouted walking slowly towards me. Pip's here. قال له اسمي بيب. Show me where you live. أنت بتعيش فين؟ I pointed to my village. شاورت على القرية اللي أنا بعيش فيها. With whom do you live؟ بتعيش مع مين؟ أو who do you live with؟ بتعيش مع مين يا ولد؟ أوكي، my sister said. الولد مرعوب 7 سنين. مستر Mrs. جو جارجي أختي and her husband وجوزها اسمه إيه؟ مستر جو جارجي the blacksmith. الراجل اللي طلع من الولد أول ما سمع كلمة blacksmith اتجنن. blacksmith. I looked at him، بصيت له فشفت في رجليه حاجة اسمها leg iron. يعني إيه leg iron؟ اللي هي الأغلال اللي في رجليه. اللي في الإيد يا جماعة اسمها handicrafts، اللي في الرجلين اسمها إيه؟ leg iron. Then I noticed his all the great clothes. شعره وشكله هدومه جراي، لونها كده جراي مش نظيفة، وشعره جراي وشكله كده. his thin dirty face was shaking، كان بيترعش. بيقول لي ايه بقى؟ Do you know what a blacksmith file is؟ انت جوز اختك بيشتغل بلاكسميث، طب تعرف الفايل؟ المبرد؟ He asked. Yes sir. قلت له He suddenly grabbed my shoulder، راح مسكني كده من ايه؟ من كتفي and shook me، وراح حاسسني كده. I want you to bring me the file. تجيب لي الفايل tomorrow morning. And some food. هتشوفها في الفيديو دلوقتي هيقول له بوتلز، يعني طعام برضه. يبقى طالب منه ايه يا جماعه؟ فايل. طبعا اكيد عارفين الفايل ايه؟ عشان يكسر بيه الايه؟ الليج ايرون اهي. اوكي يا شباب؟ وفود. زي ما I will let you live، وهسيبك تعيش. خلاص لو ما عملتش كده هكسر لك دماغك او هقطع لك رقبتك. What do you say؟ أكيد الولد هيقول I was frightened. I promised. وعدته to bring the file and the food to him the next day. Now go home. يلا روح امشي دلوقتي. He shouted. I ran until I could run no more. فضلت أجري لغاية خلاص مش قادر أجري، تعبت. When I looked back، اسمع بقى، شوف الاكسبريشنز، التعبيرات بتاعت تشارلز ديكنز العظيم. I ran، فضلت أجري. I could run no more. When I looked back, I saw the man far out on the marsh. شفت شكل بلاك شيب، شكل مسلم كده اللي هو شكل الراجل بقى من بعيد في المارشز. The angry red sky، والسماء لونها أحمر كده ولونها غضبان. شوف الصور بتاعت تشارلز ديكنز العظيم. Once I got my breath back. يعني ايه got my breath back؟ استعدت انفاسي خلاص. I hurried home as fast as I could. جريت البيت بقدر ايه؟ بأسرع ما يمكن. When I went into the kitchen، دخلت المطبخ. I felt happy to be home. الحمد لله أنا وصلت البيت بأمان.
الولد بيقول Mr. Joe angrily asking me where I had been. Mrs. Joe قالت لي ايه؟ انت كنت فين يا ولد؟ اخته بقى only to the graveyard. لا انا كنت في الجريفيارد. I cried. Graveyard المقابر. She shouted you are lucky not to have been put in the graveyard. انت محظوظ ان انت اصلا مش موجود في الجريفيارد مع باباك ومامتك واخواتك. because of me. هي اللي اخته بتقول له كده انا السبب you are still here. انت لسه عايش. I didn't want to look after you. أنا مش عايز أعتني بيك. It's bad enough being a blacksmith wife. مش كفاية إن أنا متجوزة حداد. I never asked to be your mother. أنا مش عايز أبقى مامتك. That evening I had work to do in the kitchen. اشتغلت في المطبخ كالعادة. أوكي يا شباب؟ When I heard وسمعوا بقى loud noise. يعني loud noise. ضوضاء. ايه الضوضاء دي يا جماعه؟ بتبقى صوت تحذير warning ان في convict escaped lost mind. صوت كده عامل زي طلقات الرصاص بيبقى تحذير او صوت انذار كده ان في متهم هرب الليله اللي فاتت. ده جو اللي اكسبلين ده شرح كده. The noise was a warning to everyone in the village that another convict, another يعني في واحد هرب قبل كده. يبقى ده التاني has got away from the prison ship. هرب من السجن، والسجن ده يبقى بيسجنوا الناس في السفن اللي بتبقى عباره عن سفن سجن. مسز جو بتقول لي what are they؟ وعمال يسأل هي متضايق ان هو بيسأل. They are ships where they put people because they have committed crimes. الناس اللي بتسرق والناس اللي بتقتل، الناس اللي بترتكب جرائم بيحطوها في prison ships. Replied my sister. Now go to bed يلا روح نام ما تسألش تاني. I remember that I had seen. هو بيقول ده أنا شفت قبل كده broken old ship far out of the marshes. Perhaps it was a prison ship. شفتها قبل كده a prison ship. I fell asleep. I realized that the man I had met. أكيد بقى الراجل اللي أنا قابلته ده كان واحد من الإيه؟ escaped convicts. من المجرمين أو المتهمين اللي هم هربوا. طب هو كان عاوز بلاك سميث فايل. كان عايز إيه فايل نقط؟ كان عايز فود طعام. أعمل إيه بقى؟ He wanted a black smith file so he could take off عشان يكسر أو عشان يخلع أو يشيل الإيه؟ الليج ايرون. ويهرب. اوكي؟ And they get away from the marshes. He scared me, but I also felt sorry for him. حسيت من منظره كده ان هو بردان وبيترعش ومنظره كده يعني مش نظيف. حسيت ان انا sorry for him. حسيت ايه؟ بان انا تعاطفت معاه. ولذلك early in the next morning I got up and went into the kitchen. كان الكريسماس بقى. راح دخل الكيتشن. كان فيه ايه بقى؟ كانوا عازمين الناس بقى على الدينر على العشاء. كان فيه ديليشس تشيز جبنه لذيذه. وكان فيه ناتس وكان فيه ابلز وكان فيه اورنج وكان فيه كولد ميت باي. فطيره اللحم، فطيره اللحمه بتاعت الكريسماس. وضيوف بقى I took them ورحت واخدهم كلهم. I went into Joe work room and found the blacksmith file. لقيت المبرد فاخدت له الاكل والمطبخ ورحت طالع على المارشز. closing the front door quietly behind me and holding the food carefully. ماسك الفود كده. I set off. بدأت الرحلة بقى. رحت الجريفيارد خلاص والمارشز. وهو ماشي بقى شاف واحد غير المتهم اللي هو قبله امبارح اهو. I saw a man in the grave who seemed to be asleep. He wore leg iron برضه المتهم التاني بقى. He stood up when he saw me. At first I thought he was the man that I knew. Then I realized that his face was different. شكله مختلف. He looked at me for a moment before disappearing. مختلف في المست في الضباب. ماشي يا شباب. Soon afterwards I found the man I was looking for. وجدت الراجل اللي بدور عليه ده. I gave him the food. He ate it quickly. أخذه بسرعة. I told him about the other man that I had just seen. He wanted to know who he was. بعد كده قابلت الراجل اللي أنا عاوزه وقلت له إن أنا قابلت واحد كان عاوز يعرف هو مين بس أنا ما أعرفش. وصفته له أو حتى ما عرفتش أقول له هو مين يعني. I couldn't tell him. Okay, he had eaten. He took the file from me. خد الفايل بعد ما أكل
وريموف وازال ليك ايه؟ ليك اير. كان شكله angry look on his face. I was afraid. رنهم بعد كده قلت له انت اكلت بقى خط الفايل امشي بقى. رجع البيت بقى. Mrs. Joe is busy preparing. كان اختي كانت بتجهز الايه؟ الهاوس للجيستس نوديو اللي جايين ياكلوا ايه؟ الميت بار. فتيلة اللحم اللي عند البامب للشرب اللي هو عم جو جايبها لنا في عيد الميلاد. Okay, the guests and Joe and I were alone together. I began to feel guilty. حسيت بالذنب. عاوز اقول لجو على اللي حصل بس خايف احسن ما يكونش ما يتعاطفش معايا ويبقى صديقي ويزعل يعني مني. I wanted to tell Joe what I had done, but then I thought he might not want to be my friend. I did nothing. يعني I said nothing. ما قلتلوش حاجة. It was not long before the guests arrived. وصلوا ضيوف. I sat down to Christmas dinner. العشاء بقى اتفرست. Nobody noticed anything was missing. ما حدش لاحظ إن فطيرة اللحمة مش موجودة. But then to my horror, Mr. Joe invited everyone to try. عزم كل واحد إن هو يجرب الديليشس ميت بار. حتى عزم مين؟ اللي هو جابها له أنكل بامبلتشر. عم جو يا جماعة، أوكي؟ had given us the guests happily agreed. كل واحد. حتى جو told me I could have some and I felt very bad. أنا في أسوأ حالاتي دلوقتي لأن أنا اللي سرقت الطعام. طب أعمل إيه بقى؟ أختي المفروض هتدخل المطبخ تجيب الميت بار وتجيب الأكل. أنا بقى وقفت على الجيت على البوابة بتاعة المنزل عشان أعرف أعمل إيه طيب. I could have some. Miss Joe was going to discover that the meat pie had disappeared from the kitchen, unable to stay at the table with the guests any longer. I got up from my chair. I ran to the front door, but when I opened it, أول ما فتحت when I opened it إيه اللي حصل بقى؟ أول ما فتحت الباب عشان أجري لقيت للأسف soldiers, group of soldiers, جنود جايين راحوا فاتحين الباب. أنت رايح فين؟ جاست مس جو. طبعا مس جو خارجه من الايه؟ من المطبخ من الكيتشن عايزه تقول ما لقيتش الاكل او فطيره اللحمه disappeared اهي. The meat bar and the pie has gone. اختفت. The appearance of groups of soldiers. ظهور الجنود يا جماعه خلى كل واحد ينسى الاكل بقى وفطيره اللحمه كله ايه؟ اتشغل. الجنود دول جايين ليه بقى؟ اوكي هنشوف جاي ليه بقى. We need a blacksmith. محتاجين حداد. اوكي to mend some handcuffs عشان يصلح الكلبشات يا جماعه اللي هم الايه؟ المتهمين اللي هي please. The first soldier said we are looking for two convicts who broke their handcuffs and escaped. واحنا بندور على 2 متهمين هربوا. حد شافهم؟ طبعا كله محدش يتكلم حتى بيب ما اتكلمش. When he asked if he had seen any of them, no one. I said nothing. ما قلتش حاجة. جو bended the handcuffs. صلح لهم الهاندكافز اللي ايه؟ الكلبش. وراحوا خارجين رايحين ناحية المارشز لأنهم يعتقدوا إن لما هربوا من السفن أو من السجن هم ناحية الايه؟ ناحية المارشز المستنقعات. Okay? When we were finished, Joe and followed us. رحت ماشي وراهم مين؟ أنا وجو. خلاص؟ Okay? Followed the soldiers out of the village and into the marshes. I hope we don't find the convicts. أتمنى ما نلاقيش المتهمين دول. I said quietly, me too, Pip. Joe replied, do you become night as we walked over the marshes. رحنا ناحية المستنقعات. هم يا جماعة دول الضيوف الجيستس. وهي بتشوف الميت باي في الكيتشن مش هتلاقيها وبيب واقف على الجيت بتاعت الايه؟ بتاعت الدور بتاعت المنزل. It was raining and the wind blew into the rain on our face. Suddenly we hear the angry shouts nearby. I was afraid of what was about to happen. كنت منتظر ايه اللي هيحصل؟ يا ترى ايه اللي هيحصل بقى يا شباب؟ انا كنت منتظر ايه اللي هيحصل اول ما مشينا وراهم. يا ترى ايه اللي هيحصل؟ طبعا اللي هيحصل يا جماعه ده اللي هنقوله في تشابتر 2 السنه دي عندك. بس انا محضر لك مفاجاه. ايه بقى هي المفاجاه؟ ان انت هتشوف الفيلم او تشابتر 1 فيديو يعني اللي قلته هتشوفه فيديو دلوقتي فيلم معروض عشان نفهم اكتر عشان ما ننساش الاحداث. يلا بينا يلا بينا. My father's family name being Philip and my Christian name Philip,
My infant tongue could make of both names nothing longer or more explicit than Pip. So I called myself Pip, and came to be called Pip. Keep still, you little devil, or I'll cut your throat. No, sir, no. Tell us your name. Quick. Pip. Pip, sir. Sir. Show us where you live. Point out the place. There, sir. There. And who do you live with? Supposing you're kindly let to live, which I ain't made up my mind about yet. With my sister, sir. Mrs. Joe Gargery. Wife of Joe Gargery, the blacksmith. Blacksmith, eh? Now look at here. Do you know what a file is? Yes, sir. Do you know what whittles is? Yes, sir. Food, sir. Then you get me a file and you get me whittles, or I'll have your heart and liver out. If you'll kindly let me keep upright, sir, perhaps I shouldn't be sick and perhaps I could attend more. Now you bring that file and them whittles to me in this... Hello, Joe. Mrs. Joe's been out a dozen times looking for you, Pip. She's out again now, making it a baker's dozen. She? And what's worse, she's got Tickler with her, Pip. She got up, she made a grab at Tickler, and she rampaged out, Pip. She rampaged out. She's a-coming. Get behind the door, old chap, and get the towel betwixt you. You young... Now then, where have you been? I've only been to the churchyard. Churchyard, indeed. You'd have been in the churchyard long ago if it hadn't been for me, and stayed there. It's bad enough being a blacksmith's wife without having to be a second mother to you. Churchyard, indeed. You'll be having me in the churchyard one of these days, keeping me on the rampage with my poor heart. Get to the table. Both of you. Listen. Was that great guns, Joe? Yes, there's another convict off. What does that mean? Oh, escaped, escaped. There was one escaped last night. They fired a warning of him. This must be a second one. Where does the firing come from? Drat the boy, ask no questions, you'll be told no lies. Mrs. Joe, I should like to know, if you wouldn't much mind, where the firing comes from. Bless the boy, from the hulks, of course. Oh, hulks. And please, what's hulks? There you go. That's the way with this boy. Answer him one question and he'll ask you a dozen. Hulks are prison ships right across the marshes. I wonder who's put in prison ships and why they're put in there. People are put into prison ships because they murder and because... Joe, wake up. You're a thief, Pip.
With somebody else's brandy. With somebody else's pile. Somebody else's pork pie. Stop him! Hello, young thief. I couldn't help it, sir. Sir? You brought no one with you? No, sir. Now give no one the word to follow you. No, sir. What's in the bottle, boy? Brandy. I think you've got the ague, sir. Oh, I'm much of your opinion, boy. I'm glad you enjoy it. I said I'm glad you enjoy it. Thank you, boy. I do. Aren't you going to leave any of it for him? This boy ought to be truly grateful, ma'am, for the princely dinner you've set before him. Do you hear what Uncle Pumblechook says? Be grateful. Why is it the young are never grateful? Naturally vicious. Now, to finish with, I want you all to taste a delicious, delightful gift from Uncle Pumblechook. It's a pie. A savoury pork pie. A savoury pork pie? Let's have a cut of this pie, Mrs. Doe, and we'll try to do it justice. Clean plates, cold. I always say a bit of savoury pork pie will lay atop of anything you may care to mention and do no harm. What's the matter, boy? Nothing, sir. I should think not. Enjoying yourself with your elders and betters? Improving yourself with their conversation? Now then, son, where do you think you're off to? Oh, excuse me, ladies and gentlemen, but I'm on a chase in the name of the king. I want the blacksmith. And what might you want him for, pray? Mrs., speaking for myself, I should reply, for the honour and pleasure of his fine wife's acquaintance. Speaking for the king, I answer, a little job done. You see, blacksmith, we've had an accident with these, and as they're wanted for immediate service, will you throw your eye over them? Convicts, Sergeant? Aye, 2. Have you seen anything of them? Heavens preserve us, no. We haven't seen No. them. No. Well, we'll find them. If that boy comes back here with his head blown to bits by a musket, don't look to me to put it together again. I hope we don't find them, Joe. I'd give a shilling if they had cut and run, Pip. Come on. Convicts escaping! Come on! Help! This way! Help! Convicts escaping! This way! This way! Help! Help! Convicts escaping! Don't forget, I took him. I give him up to you. You're expected on board. Come on. Light those torches. Get aboard, you.
wish to say something respecting this escape. It may prevent some persons laying under suspicion along me. What is it? I took some food from the blacksmith near the village, over yonder. It was a dram of liquor and a pie. You happen to have missed such an article as a pie, blacksmith? Well, my wife did the very moment you came in. Oh, so you're the blacksmith, are you? Then I'm sorry to say I've eat your pie. Oh, you're welcome to it as far as ever it were mine. We don't know what you've done, but we wouldn't have you starved to death for it, poor miserable fellow creature, would us, Pip? Give way, you. بعد ما شفنا الفيديو بتاع شابتر 1 يلا نشرح شابتر 2. في اسئله يا جماعه تنزل PDF مع الشابتر، وانا برضو بعمل لك الاسئله الكريتيكال دي، اسئله على الاحداث، في اسئله كريتيكال كده، اسئله نقديه، اسئله تحليليه هقولها لك برضو. شوف بس الاحداث بتاعت شابتر 2. يقول لك احنا الجنود جايين ناحيه الايه؟ المارشز، وانا وراهم انا وجو. The soldiers ran into the marshes and we saw two men. They were fighting and covered in mud. شفنا اتنين متهمين بقى دول بقى كانوا بيتخانقوا كلهم team. The soldiers pulled them away from each other. يعني هنا ايه؟ أبعدهم عن بعض. In the light of the soldiers' torches, I saw the man that I had helped. واحد منهم اللي هو ماجويتش. المتابع اللي انا ساعدته، انا اعرف بعد كده ان اسمه ماجويتش، اوكي؟ I wanted to say I didn't tell the soldiers where to find you. انا عايز اقول له مش انا اللي قلت للجنود على مكانك. But all I could do was shake my head كده. شيك كده هز دماغه، عايز يقول للمتهم مش انا. اوكي؟ He gave me a long strange look. التاني كده بص لي كده حته بصه انا اترعبت منها بصراحه. Which I will never forget, مش هنساه. I have something to say, he said. وراح بص ايه بقى؟ قال لي هقول حاجه، المتهم. راح يقول انا اللي ساعدته ولا ايه؟ It was me. I stole the food from the blacksmith's house. الراجل طلع مسؤول، طلع عنده مسؤوليه، طلع جريء يا جماعه. انا اللي سرقت الطعام من منزل البلاكسميث this morning. He looked at Joe وبص لجو كده قال I'm sorry that I eat your meatball. انا اسف اللي سرقت ليه؟ فطيره اللحمه بتاعتك. فجو قال له ايه؟ You're welcome. ما تقلقش I don't want you to be hungry. مش عايزينك تبقى جعان، اهم حاجه انت تشبع انت وخلاص. The man turned away. Then he was taken to a boat nearby. اخذوه على مركب وبعد كده المركب اخذته ايه؟ للبلاك prison ship. Far out of the marshes we watched as he climbed back into the ship in the distance and disappeared. وحطهم هنا في الشبكة. At the moment the torches went out, a year passed. بعد الموقف ده بسنة I worked every day. بشتغل كل يوم helping the neighbors. بساعد الجيران with small jobs. يعني الوظائف البسيطة، الأعمال البسيطة. I went to the village. كنت بروح بالليل، كنت بروح القرية، المدرسة بتاعت القرية. الأولد ليدي المدرسة بتاعتي كانت نايمة، كانت بتنام. فالحفيدة بتاعتها كانت اسمها بيلي. جراند دوتر حفيدتها اسمها بيلي يا جماعة. اوكي، to show me how to read and write. تعلمنا اقرا واكتب. بيلي دي الحفيدة بتاعت المدرسة. One night Joe saw me sitting by the fire. في يوم من الأيام جو شافني قاعد كده جنب الفاير المدفأة وعمال اكتب. افتكرني عبقري بقى زي ماما كده لما تشوفك كده عمال تكتب تعمل فاجئ بالانجلش فاكرك ان انت ايه؟ عبقري. فبيقول له you know babe you are very clever. انت ذكي قوي يا بيب، انت بتعرف تقرا وتكتب. did you never فهو بيقول ايه؟ go to school جو. وانت ما رحتش المدرسه ولا ايه؟ no babe he replied انا ما رحتش المدرسه يا بيب. my father didn't let me go. طبعا ما ادانيش المدرسه، ده جو اللي بيقول. but he had a good heart. بس بابا كان طيب. He taught me to be a blacksmith. علمني ابقى blacksmith، ابقى حداد. And after he died بعد ما مات I met your sister. قابلت اختك يا بيب. She's fine woman. She's a fine woman. I looked into the fire. I'm glad you think so. أنا فرحان والله اللي أنت بتقول على أختي كده. Okay. I wish she wouldn't hit you. بص بقى. أتمنى إن هي ما تضربكش. Okay? I would rather she hit me. أتمنى إن هي تضربني أنا.
then we will always be best friends. انا وانت هنكون اصدقاء، ده يوضح ان علاقته بيه كويس، ان هو طيب، ان هو بيعامله كويس، ان هو فريندلي معاه. Just then مس جو دخلت بقى. If this boy isn't grateful to me، لو الولد ده مش هيشكر جميلي now he will never be، عمره ما يكون شاكر جميلي، يبقى عايز حاجه. I try to look grateful. ماشي. فبتقول لي ايه بقى؟ مسز هافشم won't بيب. نقطة التحول بقى هيروح عند مس هافشم، عايزة بيب يروح عندها البيت. مس هافشم دي سيدة عجوزة كبيرة في السن، غنية ريتش وومن، وعايشة في القرية الثانية هي. Okay? She said, and he must go. I'll make him work hard here. Everyone in the village had heard of Miss Havsham. Miss Havsham did, she was very rich, غنية, and who lived in the nearest town, في المدينة اللي جنبينا. However, most people had never seen her. ما حدش شاف Miss Havsham. She never left her large house. How does she know Pip? طب ازاي عرفت بيب وطالبة بيب ان هو يروح عندها البيت؟ هي ما تعرفش بيب يا جماعة. She doesn't know بيب. Uncle Bumble الشر. الست اللي اسمها مس هافشم طلبت ولد صغير عنده 7 سنين او 8 سنين عندها في البيت، فانكل بامبل تشوف يعرف مين؟ يعرف بيب، فطلب من بيب ايه؟ يروح عندها في البيت. مسز جو replied, the boy will make his fortune. يعني fortune يعني ثروة. fortune يعني fortunately ثروة by going to Miss Havsham house and he's going there tomorrow. رايح بكرة. He jumped on me like an eagle on a lamb. يعني زي النسر كده معايا ما يقفز على ايه الحمل الصغير. I was washed طبعا لبس كويس وراح مع انكل بامبل تشوك لمس هافشم لاول مره يا جماعه لبيت مس هافشم. اوكي يا شباب؟ فاول ما وصل هناك يا جماعه في took me to Miss Havsham house in my best clothes the next day. We waited. مين اللي خرجت بقى؟ خرجت بريتي but proud young girl. اكيد طبعا عارف اسمها، يبقى اسمها ايه يا جماعه؟ ستيل. This is بيب. انكل بامبل تشوك بيقول لها ده بيب. فدخلت بيب وراحت قابله الباب في وش انكل بامبل تشوك خلاص، لان مس هافشم ما طلبتش ان انت تدخل. The house looked. تعالى بقى الهاوس يا جماعه، اثبت ان الهاوس يعني حاجه قديمه، اثبت ان الهاوس حاجه كده unused، قديم وكده unused ما حدش استخدمه. معظم الدورز كانت closed. Everything was dark. We went into the upstairs. طلع السلم بقى عند كاندل عند the girl left me at the door. دخلت بقى على مين؟ على مس هافشم بقى. في الدريسنج روم. ماشي اوكي. And then I saw her. اسمع بقى. The strangest lady. أغرب سيدة ممكن تشوفها في حياتك. I had ever seen. Would ever see. ممكن تشوفها. She was dressed completely. لابسة أبيض في أبيض. Long white veil. ولابسة يا جماعة حجاب كده أبيض برضه. And the flowers in her hair. وفي وردة إيه؟ في شعرها كده. أوكي؟ وشعرها كان وايت. شعرها أبيض. ولابسة دريس أبيض. وحاطه ورده ابيض في شعرها، بس الورد كان فين؟ كان ديت، كان يعني كان باهت كده. عند وايت دريس عندنا، وحتى الفستان الابيض كان لونه يلو من الزمن، كان لونه بدأ يبقى اصفر يعني. I saw a bride كانها عروسه in wedding dress في حفل الزفاف، بس كل حاجه شكلها قديم وساد. Let me look at you boy. تعالى كده ابص لك يا ولد. I stood وقفت كده before her قدامها. I noticed that the clock had stopped at 20 to 9. الساعة كام بقى؟ 9 إلا تلت. احفظ الرقم ده. 9 إلا تلت. الزمن وقف كأن مس هافشم مش عايزة تفتكر حاجة عن حياتها القديمة. كأنها she didn't want to remember anything about her past life. She wants to forget everything. كل حاجة حصلت على 9 إلا تلت يا جماعة. 20 to 9. Do you know what I have here? هل تعرف ايه اللي هنا؟ شاورت على قلبها كده بتقول له Do you know what I have here؟ قال لها ايه بقى؟ Yes madam, it's your heart. قلبك اللي هنا ده قلبك. A broken heart. قلب محطم. I'm tired and I am bored. أنا تعبانة وأنا متضايقة.
اشعر بالايه؟ بالضيق والتعب. يبقى ايه بقى؟ Do you know what I have here? It's your heart. قلبك. قالت له a broken heart. قلب محطم. I am bored. أنا متضايقة. خلاص. I am sad. I am tired. أنا تعبان. I'm sad حزينة. I am bored. أشعر بالضيق. وبعد كده بعد ما كلمته كده بلاي روح العب. بلاي العب مع مين؟ كل ستيلا. نادت على ستيلا تلعب معاه. طبعا ستيلا رفضت ان هي تلعب معاه. She was told to play. فراحت قالت لها play with him. You may break your heart. ممكن تحطمي قلبه. يلا اذهب. Play with him. Miss Hafshin said something I couldn't hear. Well, you can break his heart. Stella and play. بعد ما لعبنا بقى What dirty قبل ما يلعب what dirty hands and dirty boots you have. بص بقى شوف ستيلا يا جماعه. What dirty hands you have and what ugly boots. ايديك اللي مش نظيفه دي والبوتس الحذاء بتاعك اللي شكله وقح ده قبيح. I was ashamed. طبعا هتتغير حياته لما بيشوف ستيلا ويشوف اللايف بتاعتها والسيمبل لايف بتاعته هيقارن بينهم. فبعد ما خلصوا لعبه ما مسحبش ما يقول ايه؟ What do you think of her؟ ايه رايك في ستيلا؟ She's pretty. And what do you think of her؟ Looking at Stella. I think she is very proud and very pretty. أعتقد إن هي proud فخورة متكبرة very pretty جميلة and very rude وعندها وقاحة أسلوبها insulting يعني مهين. I would like to go now. عايز أروح دلوقتي بقى مش عاوز أكمل أنا عايز أروح. Miss Hafshin made me promise to come back. Stella let me back. طلعت خرجت من البيت أوكي وادتني فود ودرينك وحطيتهولي على الأرض. خلاص احنا قلنا إن هي رود. Tears came to my eyes. When she saw me لما شافتني أنا بعيط she smiled. Okay, I returned home hurt and ashamed of my simple life. اسمع بقى ده turning point يا جماعة نقطة التحول في حياته. أول ما رجع من بيت مس هافشن كان hurt. Okay يشعر بالإيه؟ بالأذى ashamed خجلان من حياته of his simple life حياته البسيطة. اوكي in the kitchen بقى دخل في المطبخ مس جو and uncle بامبل تشوك كانوا منتظرين. طبعا انا ما حكيتش اي حاجه من اللي حصل معايا لاختي او مسز او انكل بامبل تشوك بس حكيت من مين دي جو بقى. قال له ايه بقى the beautiful girl and Miss Hafshin house said I was common. قالوا لي ان انت ايه؟ ان انت من العوام وان انا بدات اشعر بالخجل. جو قال لي ان انت تبقى هابي with your position. اوكي بس انا عرفت ان ده بدايه. بص يا جماعه بدايه the beginning of something. ده بدايه شيء ما turning point. بدأنا نتعلم decided to learn وبعد كده بروح الفيلج. طبعا المعلمه نايمه بتبقى نايمه. مين دي بتعلمني؟ بيدي. لان perhaps still ممكن لو اتعلمت او بقيت جنتلمان تبقى ايه الطف معايا شويه. اوكي وبدأت اتعلم on my way home. في يوم من الايام يا جماعه كنت راجع من المدرسه قابلت مين بقى؟ جو كان قاعد في الان في الحانه او الفندق بتاع القريه وكان قاعد معاه واحد غريب كده وبص لي سترينج من ورا بقى. اتس باد ويذر تونايت. جو بيقول الطقس bad. The mystery is so sad. You wouldn't know there was a prison ship out there on the marshes. يقول له في هناك سجن في المارشز. Is there? Ask the man. I don't know. This area it seems very lonely out of the marshes. Marshes as always lonely. دايما المستنقعات بتبقى ايه؟ بتبقى دايما وحيده. Perhaps you're right. فالراجل سأل سؤال لو في escaped convicts had been found recently وجدوهم حديثا and I began to feel uncomfortable. أول ما سأل السؤال ده بدأت أشعر الراجل ده أنا ما أعرفوش قاعد في الإن في الحالة. أه يا جماعة صورة بيب مس هافشن بيب وستيلا.
The man stirred his cup. قلب الشاي بتاعه and I saw he was using a black Smith file. الراجل اللي بيسأل عن المتهمين اللي هربوا من السجن كان ماسك بلاك سميث فايل. مبرر تحداك was the same file that I had taken from Joe workshop. كان نفس الفايل اللي انا اخدته من الورشه بتاعت جو يا جماعه اللي اديته الماجويتش المتهم. ده متهم. هل ده كان مع ماجويتش في السجن؟ Okay, year ago, and Joe didn't notice, وجو ما خدش باله من الفايل ده بتاعه. طبعا الاحداث هتبقى more exciting ان شاء الله. في الاسئله دي هينزل PDF. تعالوا نشوف الفيديو بتاع شابتر 2 يا حبايبي، يلا بينا. If that boy ain't grateful this day, he never will be. But it's only to be hoped he won't be pampered. Not by Miss Havisham, ma'am. She knows better. Do you know who Miss Havisham is? Yes. Who? She's the strange lady in the large house. But she's mad, ain't she? She may be mad, but she's rich enough to make the boy's fortune. She wants him to go and play there. And he'd better play there, or else I'll work him. Well, wonder how she comes to know our Pip. Oh, Laura mussy me. Here I stand talking to me a moon calves, and Uncle Pumblechook waiting, and that boy grimed with dirt from the crown of his head to the soles of his feet. Oh. This is Pip. So this is Pip, is it? Come in, Pip. Oh, do you wish to see Miss Havisham? If Miss Havisham wishes to see me... But you see she doesn't. Come along, boy. Your clock stopped, miss. It should say 3:15. Don't loiter, boy. Come along, boy. Come in. Who is it? Pip, ma'am. Pip? Mr. Pumblechook's boy. Come to play. Come nearer. Let me look at you. Come close. Look at me. You're not afraid of a woman who has never seen the sun since you were born. No. Do you know what I touch? Here? Your heart. Broken. Play. Play. Estella, come here. Your own, one day, my dear. And you will use it well. Let me see you play cards with this boy. With this boy? But he is a common labouring boy. And look at his boots. Well, you can break his heart. What do you think of her? I don't like to say. Tell me in my ear.
think she's very proud. Anything else? I think she's very pretty. Anything else? I think she's very insulting. Anything else? I think I should like to go home now. And never see her again, though she is so pretty. Why don't you cry? So I don't want to. You do. You've been crying and you're near crying now.